Hello friends. So this is the new series of the videos anamata. So మన MSc Zoology లో sem-3 లో you'll be having this paper called fish biology. In all the universities like OU, TU లో you have this paper in semester 3. So upcoming videos లో I'll try to make the content from this fish biology. So so in today's video I'll be discussing about the introduction and the general characteristics of fishes that it includes in 1.1. So coming to the introduction, so we all know the first vertebrates with the jaws ఏవైతే మన ఎర్త్ లో అరైజ్ అయ్యాయో దే ఆర్ ది ఫిషెస్ రైట్ సో అంటాం కదా ఫిషెస్ amphibians reptiles apes and mammals out of which the fishes are the first formed vertebrates which are having the jaws. So out of 100% of vertebrates 40% will be including of fishes. Then next, these fishes are generally organisms which live only in the water. That is either fresh water, either marine water, or either brackish water, but they stay only in the water bodies. So this is the example of the smallest fish, that is Pedocrispus, and the largest fish, Rhinodontypus. So Rhinodontypus or whale shark is the largest, and the smallest is the Pedocyprus. Then we call the study of fishes, we call it as ichthyology. So this is the basic introduction of the fishes. First formed vertebrates constituting 40% of vertebrates, and they'll be generally living in the water bodies. And the study of fishes, we call it as ichthyology. Coming to the general characteristics. So we all know that fishes are poikilotherms or cold-blooded animals. అంటే poikilotherms cold-blooded animals అంటే ఏంటంటే సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దేర్ బాడీ టెంపరేచర్ విల్ ఆల్సో బి ది సేమ్. అంటే బయట ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ ద బాడీ ఆఫ్ ఇన్సైడ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఫిషెస్ విల్ ఆల్సో బి వెరీ హాట్. బయట ఎంత కూల్ ఉంటే ఇన్సైడ్ టెంపరేచర్ ఫిషెస్ ఆఫ్ ది విల్ బి దట్ కూల్. అదే మనల్ని హోమియో టర్మ్స్ లో చూసుకుంటే బయట వాట్ ఎవర్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎంత హాట్ అయినా ఉంది ఎంత కూల్ అయినా ఉంది అవర్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ విల్ బి 98.6 అంతే కదా 98.6. సో బట్ ఫిషెస్ లో చూసుకుంటే బయట టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయో లోపల కూడా ఇన్సైడ్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ దే ఆర్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్. బాడీ ఏమో స్ట్రీమ్ లైన్ గా ఉంటుంది అండ్ నెక్ ఇస్ జనరలీ absent. సో స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే ఇఫ్ యూ సీ like this very thin streamlined body will be present. Skin will be having many mucus glands will be present, multicellular glands, so they will be secreting the mucus. So mucus ఎందుకు lubrication కోసం friction between water and body కి వాటర్ అనేది రెసిస్ట్ చేస్తుంటుంది అనమాట ఫిష్ యొక్క సర్ఫేస్ ని. సో దట్ ఈ మ్యూకస్ ఏంటి ఆ రెసిస్టెన్స్ ని ఆ ఫ్రిక్షన్ ని తట్టుకునే స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ exoskeleton will be generally made up of scales and horny plates. Endoskeleton either bones or either cartilage. So ribs అనేటివి present, sternum is absent. So they have the girdles called pelvic and pectoral girdles which will be supporting the pelvic fin and the pectoral fin. Dorsal ventral fins ఉంటాయి. So we call them as median or unpaid fins అని అంటాం. So ఇవి generally stabilization కోసం helpful అవుతుంది. All the unpaid fins. So there are paid fins which we call it as pectoral fins and pelvic fins which will be helpful for the movement. Done. And two external nostrils will be present and external nostrils will be opening into the nasal sacs. Done. Next point. Then they have the coelom ఉంటుంది. So pericardial coelom will be enclosing the heart and pleuroperitoneal cavity will be enclosing all the organs అనమాట ఎక్సెప్ట్ కిడ్నీ కాకుండా అన్ని యొక్క విజరల్ ఆర్గన్స్ ని ఇట్ విల్ బి ఎన్క్లోజింగ్. సో ఎంటీ స్పేస్ ఆ స్పేస్ లో ఒరిజిన్ అయ్యే ఆర్గన్, పెరికార్డియల్ స్పేస్ అయితే హార్ట్, ప్లూరోపెరిటోనియల్ స్పేస్ అయితే ఆల్ ది ఆర్గన్స్ ఎక్సెప్ట్ ది కిడ్నీస్. కమింగ్ టు ది డెంటిషన్, టూత్ దట్ ఈస్ దే ఆర్ పాలిఫియోడాంట్. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ టూత్ బ్రేక్ అయినా డ్యామేజ్ అయినా అన్ని టైమ్స్ టీత్ అనేటివి రిప్లేస్ అవుతాయి. పాలిఫియోడాంట్. హ్యూమన్స్ లో చూసుకుంటే డైఫియోడాంట్, మిల్క్ టీత్ ఉంటాయి, పర్మనెంట్ టీత్ ఉంటాయి. హోమియోడాంట్ ఆల్ ది టీత్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ సైజ్. అదే హ్యూమన్స్ లో చూసుకుంటే ఇన్సిజర్స్ కి ఎనాయిన్స్, ప్రీమోలార్స్, మోలార్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ ద ఫిషెస్ ఆల్ ద టీత్ ఆర్ సిమిలర్ and they are acrodont. That is they will be attaching to the jaw socket. Jaw socket లో ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట.
నెక్స్ట్ సో రెస్పిరేషన్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇస్ జనరలీ త్రూ ది గిల్స్, అందుకే దీన్ని మనం బ్రాంక్యూయల్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ సో ఇఫ్ యూ సీ ది ఫిష్ ని చూస్తే this is the head part. I'm just drawing the rough diagram. Please. దెన్ హెడ్ పార్ట్కి ఇక్కడ మనకి ఆర్చ్ లాగా ఇట్లా కనిపిస్తుంది ఇఫ్ యూ డిసెక్ట్ ది ఫిష్. సో ఫిష్ డిసెక్షన్ కూడా ఉంటుంది మీకు ఫిష్ బయాలజీలో. సో హెడ్ కి దిస్ సైడ్ అండ్ దట్ సైడ్ యూ కెన్ సీ ఆర్చ్ లాగా ఉంటుంది, దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ గిల్ ఆర్చెస్. సో దాన్ని డిసెక్ట్ చేసి తీస్తే మనకి గిల్ ఫిలమెంట్స్ లాగా కనిపిస్తాయి, ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా కనిపిస్తాయి అనమాట. సో దిస్ విల్ బి యాక్చువల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. దెన్ సో ఇప్పుడు గిల్స్ లో ఒకవేళ లైక్ ఈ వాటర్ ఎంటర్ అవుతాయి కదా, ఇఫ్ ద వాటర్ ఫ్లో ఇలా ఉంటే అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఫ్లో అనేది మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో బ్లడ్ ఫ్లో and the flow of water will be opposite, hence we call it as counter current flow. So this will be helpful for the easy exchange of water. So blood అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, వాటర్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఫ్రమ్ ద వాటర్ ఇట్ విల్ టేక్ ది oxygen, from the blood it will take back the carbon dioxide. So this is how exchange of gases will be occurring. Next, all the bony fishes will be having an air bladder or swim bladder. If you dissect the fishes, మనకు ఒక బెలూన్, వైట్ బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని we call it as air bladder or swim bladder. Next, heart is generally two chambered in the fishes. Atrium, ఒక atrium ఉంటుంది, ఒక ventricle ఉంటుంది. They even have the sinus venosus and conus arteriosus. Next, heart is termed as bronchial heart anta because it will pump blood only to the gills. So blood అనేది ఓన్లీ గిల్స్ కి వెళ్తుంది. గిల్స్ నుంచి ఆక్సిజనేషన్ అయిన తర్వాత ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. నెక్స్ట్, ఏదైతే బ్లడ్ హార్ట్ పంప్ చేస్తుందో అది కంప్లీట్ బ్లడ్ ఇస్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనమాట. సో గిల్స్ కి పంపిస్తుంది కాబట్టి బ్రాంకియల్ హార్ట్, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది కాబట్టి ద హార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిష్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వీనస్ హార్ట్. నెక్స్ట్, ఫంక్షనల్ కిడ్నీస్. సో కిడ్నీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మీజోనెఫ్రిక్ కిడ్నీస్. అండ్ ఫిషెస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది urinary bladder ఉంటుంది, and they are ammonotelic, that is excreting the ammonia. Cartilaginous fishes will be excreting the urea, hence we call it as ureotelic. సో బ్రెయిన్ ఇంకా స్పైనల్ కార్డ్ ఒక సింగిల్ మెనింగ్స్ తోటి ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ తో కవర్ అవుతుంది. ఆ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెనింగ్స్ ప్రిమిటివా. సో సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ ఉంటాయి కదా, సపరేట్ హెమిస్పియర్స్ అనేటివి క్లియర్ గా కనిపించవు అనమాట. సో ఇన్ ది ఫిషెస్, అండ్ ఫిషెస్ హ్యావ్ 10 pairs of cranial nerves. Next, lateral line లో organs ఉంటాయి. So if you see the diagram of the fish, rough diagram. So if you see the diagram of the fish, సో ఇక్కడ లాటరల్ లైన్ లాగా మనం డయాగ్రామ్స్ వేసినప్పుడు ఒక లైన్ ఉంది. సో లాటరల్ లైన్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది సెన్స్ ఆర్గన్స్ అనమాట. సో జనరలీ ఫ్రియో రెసెప్టార్స్ ఉంటాయి, ఇట్ విల్ బి రెస్పాండింగ్ ది వాటర్ కరెంట్స్ అనమాట. వాటర్ కరెంట్స్ కి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. So at chemoreceptors, mechanoreceptors, different kind of receptors will be present in the lateral line organs. Next, in internal ear ఉంటుంది కదా, it will be having 3 semicircular canals, and middle ear, external ear are completely absent in the fishes. Coming to the sexes, they are separate sex, that is male fishes separate, female fishes separate. Fertilization will be occurring externally, water body lo avutundi, like female will release the eggs, male will release the sperms. Next, internal fertilization will be occurring in the cartilaginous fishes and some teleost fishes. Fishes are anamniotic, and fishes embryo will not be surrounded by amnion layer. So అందుకే వీటిని మనం anamniotic అని అంటాం. సో viviparous లో డెవలప్మెంట్ ఇస్ డైరెక్ట్, oviparous లో ఇండైరెక్ట్ గా డెవలప్ అనేది అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్స్, లార్వల్ స్టేజెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఫిషెస్. So 1.1 లో you have this topic అనమాట, introduction, general characteristics of fishes. So you will be studying this in your degree also. యూజీలో కూడా చదువుతారు, బట్ అక్కడ ఇచ్చిన 5 or 10 general characteristics won't be enough for you, won't be sufficient for you. You need to elaborate the topics. So in the upcoming videos, this is just an introduction అనమాట, just to say that I am going to do such videos of fish biology. So in the upcoming videos, we'll be seeing about the complete details. Fish biology లో మనకి systems గురించి ఉంది, reproduction process, respiration, excretion, circulation, scales, gills, వీటన్నిటి గురించి డీప్ గా ఉంది. So I'll make the videos of that also.
So hope you like that video. Thank you.